Bonjour famille mio, bienvenue dans Haïti a prié, Haïti a pleuvé, campé. 40 jours la prière pour restauration Haïti avec Petite Léo. Jeudi à c'est 28e jour et puis thème nous c'est lumière pour nation yo. Pendant n'a fini et quatrième semaine, nous songeons Haïti gagne un rôle pour jouer dans plus gros histoire bon Dieu. Malgré défis avec difficulté, bon Dieu capable de servir à Haïti, à Haïtiens yo, à travers le monde là, pour porter espoir, encouragement, la foi, compassion et service by l'autre monde. Lumière pas attirer attention sous tête li. Lumière aider l'autre monde ouais. Dans toute écriture, bon Dieu relève peuple ya pour yo une lumière dans le monde là, pour yo refléter bonté li, vérité, compassion ak l'amour. Jodi a nous prier pour Haïti briller pour gloire bon Dieu. En nous prier. Papa qui dans le ciel là, notre lumière, notre grand Dieu par excellence. Nous honorons comme lumière monde là. Merci parce que vous faites vérité, vous brillez dans la vie nous et puis vous guidez nous à travers chaque saison. Merci parce que vous relèvez nous pour nous refléter bonté, l'amour, la grâce by l'autre monde. Merci parce que lumière plus fort passer toute fait noir. Papa, nous embrasser désir qu'on gagne pour servir à nous comme lumière dans caille nous yo, communauté nous yo, côté nous travail, l'église nous yo, ak nation nous. Aidez-nous vivre de façon qui montre monde, un chemin qui mène joindre et puis qui reflète caractère. Que Haïti est bien Seigneur dans mer et nous reconnaître par la foi que Haïti va briller dans toute façon de vivre. Nous va briller avec espoir, compassion, avec service. Seigneur, quittez le lumière briller à travers Haïti. Fais-nous grâce ça, fais-nous faveur ça. Quittez le lumière briller dans la famille nous yo. Quittez le lumière briller dans l'église nous yo, dans l'école nous yo, dans la communauté nous yo, dans chaque région, dans chaque cœur. Levez garçon avec femme qui va le diriger avec intégrité, compassion, sagesse, courage. Aider Haïtiens à travers le monde, vin ambassadeur de la foi, espoir, excellence avec service. Renforcer jeunes yo pour yo vin lumière dans génération pa yo, que Haïti vin une bénédiction pour nation yo, ak un témoignage sous pouvoir restauration. Quittez lumière côté espoir, côté gen désespoir, non Seigneur, la paix côté qui gen conflit, guérison côté gen douleur, ak objectif côté gen incertitude. Que monde là ouais gloire à travers la vie peuple. Seigneur, papa nous pardonnez-nous pour moment côté nous cacher lumière nous rester en silence le nous t'a doué parler la vérité ou soit quitter la pérez empêcher nous servir l'autre monde. Je dis à nous la guerre sécurité, insatisfaction et la pérez à tout obstacle qui empêche nous briller pour gloire au Seigneur et de marcher avec confiance dans l'objectif au ban nous au Seigneur. Et papa prie, nous mettez confiance nous dans nous-mêmes parce que vous c'est lumière ou plus fort passer toute fait noir et puis vérité a continuer briller à travers toute terre. Merci parce que vous servez à monde ordinaire pour accomplir et bien objectif extraordinaire. Aidez-nous refléter l'amour fidèlement n'importe côté vous voyez nous. Merci parce que pi bonjour Haïti yo nan mer et n'attend nous Seigneur. Je dis à nous déclarer Haïti bral briller pour gloire bon Dieu. Amen. Lumière bon Dieu a brillé à travers Haïti dans chaque coin, dans chaque cœur. Amen. Haïti bral une bénédiction pour l'autre nation yo. Famille yo a refléter l'amour ak bonté bon Dieu. Jeunes yo a levé comme lumière dans génération pa yo. Haïtiens yo à travers le monde a brillé pour gloire bon Dieu. Haïti a accompli
tout plan bon Dieu gen pour lui. Amen. Claire Haïti. Lumière Christ la brille à travers toute la terre. Dans le nom puissant Jésus-Christ, nous prions. Amen. M'a fon yon lumière pour nation yo. Ésaïe 49, verset 6. Merci parce que tu participé dans le 28e jour dans Haïti a prié, Haïti a levé campé. Jusqu'à demain, Dieu voulant, continuez à prier avec confiance, continuez à prier avec tout cœur nous et puis continuez à briller avec force, bon Dieu. Clairez Haïti. Haïti a prié, Haïti a levé campé, bon Dieu a dirigé toute bagaille. Nous avancer, sortir dans grâce pour arriver dans plus gros gloire Seigneur. Amen. Good morning and bonjour, family. Welcome to Haiti Prays and Rises, 40 days of prayer for Haiti's restorations. Today is day 28, and our theme is Light for the Nations. As we conclude week 4, we are reminded that Haiti has a role to play in God's greater story. Despite challenges and difficulties, God can use Haiti and Haitians throughout the world to bring hope, encouragement, faith, compassion, and service to others. You see, light does not draw attention to itself. Light helps others see. Throughout scripture, God calls his people to be a light in the world, to reflect his goodness, his truth, his compassion, and his love. Today, we pray that Haiti will shine brightly for the glory of the Lord. Let's pray. Heavenly Father, we love you and adore you and celebrate your goodness. Thank you for who you are. We honor you as the light of the world. Thank you for shining your truth into our lives and guiding us through every season. Thank you for calling us to reflect your goodness, your love, and your grace to others. Thank you that your light is stronger than every darkness. Father, we embrace your desire to use us as lights in our homes, communities, workplaces, churches, and nation. Help us live in a way that points people toward you and reflects your character. Let Haiti be known for faith, hope, compassion, and service. Lord, let your light shine throughout Haiti. Let your light shine in our families. Let your light shine in our churches. Let your light, Father God, shine in our schools and communities. Raise up men and women who will lead with integrity, compassion, wisdom, and courage. Help Haitians throughout the world become ambassadors of faith, hope, excellence, and service. Strengthen young people to become lights in their generation. May Haiti be a blessing to the nations and a testimony of your restoring power. Let your light bring hope where there is despair, peace where there is conflict, healing where there is pain, and purpose where there is uncertainty. May the world see your glory through the lives of your people. Father, forgive us for the times we have hidden our light. We mend silence when
We should have spoken the truth or allowed fear to paralyze us from serving others. Today, we release insecurity, complacency, fear, and every obstacle that prevents us from shining for your glory. Help us walk boldly in the purpose you have entrusted us. Lord, we trust that your light is stronger than any darkness and that your truth will continue to shine throughout the earth. Thank you for using ordinary people to accomplish extraordinary purposes. Help us faithfully reflect your love wherever you send us. Thank you that Haiti's best days are in your hands. Today we declare Haiti shall shine for the glory of God. God's light is shining throughout Haiti. Haiti will be a blessing to the nations across the world. Families are reflecting God's love and goodness. Communities are becoming beacons of hope. Young people are rising as lights in their generation. Haitians throughout the world are shining for God's glory. Haiti is fulfilling her God given purpose. Shine, shine, Haiti. The light of Christ is shining throughout the earth. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. I will also make you a light for the nations. Isaiah 49, verse 6. Thank you for joining day 28 of Haiti Prays and Haiti Rises. Until tomorrow's God's willing, keep praying boldly, keep believing boldly, and keep shining brightly. Shine, Haiti. Haiti prays, Haiti rises, God leads. We go forward from grace to greater glory.